Mishkenotech
ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך מה טובו עליך יעקב איש אלוהיך ישראל מה טובו עליך יעקב איש אלוהיך ישראל. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And welcome to Temple Beth Israel. If you are a regular, which is most of us this morning, or if you are joining us through the live streaming or simply for Shabbat, we are on page 194. 194. Please join with me in the Hebrew. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher yatzar et hadam bechokma, uvaravo nekavim nekavim, chalulim chalulim, galui v'yadua lifnei chisech kavodecha. שאם מפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר ומפליא לעשות. Blessed are you, Eternal One, who heals all flesh, working wondrously. אלוהי, נשמה שנתת מטהורה היא, אתה בראתת יצרת, אתה נמחת בי, ואתה משמרה בקרבי, כל זמן שנשמה בקרבי. מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי. מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, אשר בידו נפש כל חי, ברוח ברוח כל בשר איש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לשכבי בינה, להבחין בינם ובין לילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקח הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן לאהב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפיי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלם אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בת חורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עושה ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. In the middle of page 205, if you'll join with me, from the cowardice that shrinks from new truth, from the laziness that is content with half-truths, from the arrogance that thinks it knows all truth. O God of truth, deliver us. Baruch atah Adonai,
Hamelamed Torah le'amo Yisrael. Blessed is the Eternal One, teacher of Torah to your people Israel. אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, ואלו הם. אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, ואלו הם. גיבור אהבה וגמילות חסדים והשכמת בית המדרש שחרית וערבית. אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, ואלו הם. והכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת כלה ולוויית אמן. ויום תפילה ויום תפילה ואהבת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם, ותלמוד תורה כנגד כולם, ותלמוד תורה כנגד כולם. אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאין להם שיעור, ואלו הם. At the bottom of page 210. God of heaven and earth, grant abundant peace to our people Israel and their rabbis, to our teachers and their disciples, and to all who engage in the study of Torah here and everywhere. Let there be for them and for us all grace, love, and compassion, a full life, ample sustenance, and salvation from God, and let us respond. Amen. For us and all Israel, may the blessing of peace and the promise of life come true, and let us respond. Amen. May the one who causes peace to reign in the high heavens, let peace descend on us, on all of Israel, and on all of humanity. And we say, Amen. Amen. Page 212. Baruch Shema v'haya ha'olam. Baruch Hu. Baruch Osei v'reshit. Baruch Omer ve'oseh. Baruch Ozer Mekayem. Baruch merachem al haaretz. Baruch merachem al habriot. Baruch meshalem sachar tov lihireah. Baruch ha'elad v'kayam lanetzach. Baruch bode umatzil. Baruch shemo. בשבחות ובזמירות נגדל לך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו יחיד כעולמים מלך משובח ומבואר עד עד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Blessed are you, Eternal One, Sovereign, who is glorified through praise. Page 214 is Mokir Leyom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר הסליחה, באמונתך בלילות, עלי אסור עלינה, ולעלי היגיון וכינון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך
אדוני בפועלך, במעשה ידיך הרנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד, עמקו מחשבותיך. איש מה לא ידע, וכסיל לא יבין ארזון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשבחה עליון, ולזמר לשבחה עליון. צדיק אתה יפרח כארץ הלבנון, הלבנון יזכה שתולים בבית אדוני, ארצות אלוהינו יפריחו עודן ובן ושבע, ושמן ורעננים יהיו אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. אור לדור ישמח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדע כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. ועזות נורתך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך יננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומצביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתון ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה.
הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה. Page 219. נשמע כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל אין לנו מלך אלי אתה. Let the soul of everything alive bless your name, eternal our God, and the spirit of all flesh glorify and exalt your name forever, O sovereign. Transcending space and time, you alone are God. We have no sovereign beside you. God of the first and last, God of all creatures, God of all generations, who is praised in a multitude of praises, who guides the world with abundant loving kindness and all creatures with mercy. The Eternal One neither slumbers nor sleeps. God awakens the sleeping, arouses those who slumber, gives speech to the mute, and God loosens the bonds of captives, supports the fallen, and strengthens those who are bent over. You alone do we acknowledge. And so, if you'll join me, even if our mouths were full of the song of the sea, and our tongues full of joy in countless waves, and our lips full of praise as wide as the sky's expanse, and were our eyes to shine like sun and moon, if our hands were spread out like heaven's eagles, and our feet swift like young deer, we could never thank you adequately, Adonai, our God and God of our ancestors. To bless your name for a 10,000th of the many myriads of times you granted favors to our ancestors and to us. And therefore these limbs which you have formed in us, and this spirit and soul that you have breathed into our nostrils, this tongue which you have set in our mouths, they must acknowledge, bless, praise, and glorify your name, our sovereign. For every mouth will acknowledge you, and every tongue pledge homage to you. Every knee bend in your presence, and every upright person shall bow before you. Every heart will revere you, and every inmost thought will sing to your name. As the psalmist wrote, let all my bones exclaim, who is like you, O God? And as David continued, bless the Eternal One, O my soul, and let my inner being praise your holy name. האלה בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וגדול שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ומהקהילות רבבות עמך בית ישראל, ורינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, ישתבח שמך לעד מלכנו. You shall always be praised, great and holy God, our sovereign in heaven and on earth. Songs of praise and psalms of adoration become you, acknowledging your might and your dominion. Yours are strength and sovereignty, sanctity, grandeur, and glory always. We offer our devotion, open our hearts in acclamation. Baruch atah Adonai el melech gadol b'tishbachot el haodaot Adon hanivlaot habocher b'shirei zimra melech elchei haolamim. We rise on page 224 for the Chatzi Kaddish, page 224. Yitkadal ve'yitkadash shmei Rabbah. Amen. Ve'amad yivrach cherutei ve'yamlich malchutei. V'chayachon u'yom echon u'chayachon
יעיר כל בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמירה במבורך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשיו ריחו לעילם אין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה באמירה בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated, and if you'll join with me on page 228 in the Hebrew. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvorech choshech, oseh shalom uvoreh et hakol, hameir la'aretz v'ladarim aleha berachamim, uvtuvo mechadesh bechol yom tamid maaseh v'reishit. Ma rabu maasecha Adonai, kulam bechokhma asita, mala haaretz kinyanecha, titbarach Adonai Eloheinu, al shevach maaseh yedecha, ועל מאורי אור שעשית יפארוך סלע. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. At the bottom of page 231, if you'll join with me. Love your neighbor as yourself, you said. And light blinded we saw that inner and outer worlds are one, and you are one. You spoke and we wrote, we reached for you down the centuries. Your light moving before us as we climbed, fell back, and climbed again. Your Sinai of life. Baruch atah Adonai, abocher b'amo Yisrael be'ahava. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הכנף בתול תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, הייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. On page 239. The eternal truth is that you alone are God and there is none else. May the righteous of all nations rejoice in your love and exult in your justice. Let them beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Let nation not lift up sword against nation, nor learn war any more. You shall not hate your brother or your sister in your heart. The stranger that lives amongst you shall be accepted as your equal, for you were strangers in the land of Egypt. Why do you crush my people and oppress the poor, asks God. We know that the Eternal One defends the poor and upholds the rights of the needy. Praise to God Most High. Blessed is God and deserving of blessing. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עוזב אלה, נורא תהילות עוזב אלה, נורא תהילות עוזב אלה. שירה חדשה שבחו גאולים לשמך, השפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. There is nothing like singing Mi Chamocha to the melody of Ma'asur as we smell the smell of donuts wafting through the sanctuary. Rhonda in the background preparing our delightful Kiddush. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכי ומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גל ישראל. The Amidah, the standing prayer, begins on page 242. Adonai sefatai tiftach, uvi agit tehiratecha. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei avoteinu v'imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanara, Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol, וזוכר הסתיוות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, לחיי ביתי אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים
אומרים, ומקיים אמונתו משנה עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה זה נאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, ללא כל הארץ כבודו. אדיר, אדירנו אדוני, אדוננו, אדיר שמך בכל הארץ. ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יושיענו, אל החבב לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated and join with us, page 250, for Yismichu. ישמחו במלכותך, שומרי, 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 שבת וקורא, עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, 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 שבת וקורא, עונג שבת. העם הקדושים, מקדשי שבי שבת, כולם ישבעו ויתענגו מטובך שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, 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 שבת וקורא, עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, 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 שבת וקורא, עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשת שבת, חמדן ימים, אותו קראת שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, 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 שבת וקורא, עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, 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 שבת וקורא, עונג שבת. זכר למעשה בראשית שבת. זכר
למעשה בראשית שבת, ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג Shabbat. On page 253, we offer thanks, O God, for this Shabbat, which unites us in faith and in hope. For Shabbat holiness, which inspires sacred living. For Shabbat memories glowing even in darkness. For Shabbat peace born of friendship and of love. We offer thanks and blessing, O God. Baruch Ata Adonai, Mekadesh HaShabbat, blessed are you, Eternal One, who sanctifies Shabbat. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם באהבה תקבל ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך אל קרוב לכל קורב פני אל עבדיך וחננו שפוך רוחך עלינו. אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא וזכר זיכרוננו וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לטוב עליכן ולחסד ולרחמים ולחיים ולשלום ביום ראש חודש הזה. זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה ובוקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים. Amen. Our God and God of our ancestors, on this first day of the new month, this month, Rosh Chodesh Tevet, be mindful of us and all of your people Israel, for good, for love, for compassion, life and peace. Remember us for well-being. Amen. Visit us with blessing. Amen. Help us to a fuller life. Amen. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. Blessed are you, Eternal One, whose presence returns to Zion. On page 256, מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צור חיינו מגן ישענו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובתך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך. מעולם קיווינו לך. We turn forward to page 556. 556, where we have the addition for Chanukah. Please join me in the English. We thank you for the miracles, for the redemption, for the mighty deeds and saving acts brought about by you, and for the wars which you have waged for our ancestors in the days of old at this season. That's part of the prayer, the second benediction, Bayamim hahem bazman hazeh, in days of old, yet at this season, the concept of ongoing miracles. If you'll continue with me at the bottom of the page. In the days of the Hasmoneans, Mattathias ben Yochanan, the high priest, and his children, when the evil government of Greece rose up against your people Israel to make them forget your Torah and to make them leave the laws of your will, in your great mercy you rose up with them in their time of trouble and fought in their fight, judged their cause just. You delivered the mighty into the hands of the weak, the many into the hands of the few, the unclean into the hands of the pure, the evil into the hands of the righteous, and the arrogant into the hands of those who engage in your Torah. You made for yourself a great and holy name in your world, and for your people Israel. You brought about the great triumph and redemption on that very day. And then your children came to the Holy of Holies, and emptied your temple, and purified your holy place, and kindled the lights of your holy courts, and established those 8 days of Chanukah, grateful to acknowledge, to praise your great name. We return to page 256. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. Blessed are you, Eternal One. Your name is goodness, and you truly are worthy of thanksgiving. So we turn the page 258 to the words of our prayer for
for peace. Sim Shalom. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. Sim Shalom, Tova Uvracha. Hein v'chesed v'rachamim Aleinu, Aleinu, ve'al kol Yisrael amecha. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. Baruchenu Avinu, כולנו כאחד באור פניך. ברכנו אבינו כולנו כאחד מאור פניך. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. שים שלום, טובה וברכה, טובה, טובה וברכה. Adonai Eloheinu, Torah Chaim, ve'ahavat chesed, u'tzedakah, u'veracha, ve'rachamim, ve'chaim ve'shalom. שים שלום, טובה וברכה, טובה, טובה וברכה. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. V'tov b'necha levarech et amcho Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. Sim Shalom, Tova Uvracha, Tova, Tova Uvracha. Baruch atah Adonai hamvorech et amo Yisrael Shalom.
turn to page 560, being that it is Rosh Chodesh, Tevet, the new month of Tevet, and Shabbat Chanukah. We integrate the words of Hallel. Please rise. 560. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likra et ha'halel. Hallelujah, Hallelujah, Avdei Adonai, Hallelujah, et Shem Adonai yehi Shem Adonai mevorach me'ata ve'ad olam. Mimitzrak shemesh ad nevo le'ul Hashem Adonai Ram al kol goyim Adonai al hashamayim kevodo. Mik Adonai Eloheinu hamagbili yashavet המשפיל נירות השמיים ובארץ. מקיבי מעפדל מהשפעת ירים אביון והושיבי עם נדיבי עמו. שיבי עטרת הבית המבנים שמחה. הללויה בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מאמנועז, הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו, הים רב הינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו חילים, גבעות כבני צאן, מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב, האבי הצור הגביים, הלמיש למעיין המים. Please be seated. We are on page 564 at the bottom of the page. Please read with me. How can I repay the Eternal One for all God's bounties to me? I raise up the cup of deliverance and invoke the name of God. I will pay my vows to the Eternal One in the presence of all God's people. The death of God's faithful ones is grievous in God's sight. O God, I am your servant, the son of your maidservant. You have undone the cords that bound me. I will sacrifice a thanks offering to you and invoke the name of God. I will pay my vows to you in the presence of all God's people, in the courts of the house of God, in the midst of Jerusalem. Hallelujah. לעולם.
page 567. Pitchu li sharei tzedek avovam, odeya ze hashar ladonai, tzadikim yavou vo. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני, אל אדוני ויער לנו, ישרוך באבותים עד קרנות המזבח. אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם הדור. If you'll join with me in the closing blessing on page 569. All your works shall praise you, eternal our God, and your faithful ones, the righteous who do your will, and all your people, the house of Israel, thank you in joyous song, and bless, praise, glorify, exalt, extol, sanctify, and proclaim the sovereignty of your name. For it is good to give you thanks and to sing praises to your name, because throughout all time to eternity, you are God. Baruch atah Adonai, Melech mehulal batishbachot. Blessed are you, eternal one, the sovereign who is praised in song. We turn back to our service for Kriyat Torah, page 362. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Adonai עוזר וייתן, Adonai יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. ציווה
Please be seated. Thank you, Judy. So we are in Genesis chapter 41. You will find us on page 264 in the Platt Commentary. 264 in the Platt Commentary. Caroline will be laning for us and also will be coming up for this Aliyah. So we're at chapter 41 at the beginning actually of that column, the right-hand column. Let me just find it in the Torah as well. Got it. Okay. And so for our first Aliyah, it's always a pleasure when we find the person with the Aliyah laning for themselves. So, Ya'amdo Doron ben Yosef veLeah veRut bat Avraham veZarah Rishonim la'Aliyah laTorah. And we are beginning at Vayehi Miket Shnatayim Yamin. Yep. Yep. Okay. Bracha lifnei. Baruch Adonai mevarach leolam va'ed. Baruch Adonai hamarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. Amen. Vayehi miket shenatayim yamim ufaro cholem vehinei omed al hayeo vehinei min hayeo olot sheva parot yefot marei uvriot basa Batireina ba'ahu Vahinei Sheva
ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה הבריות ויקץ Paroch is key, and the blessing after the Torah. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיה למדה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה Amen. Mishvarach Avotenu Abraham, Yitzchak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Benjamin. May God who bless our ancestors bless you both as you come in honor of Shabbat, in honor of Torah, in honor of Chanukah, in honor of Rosh Chodesh. But mostly this Shabbat you come in honor of the fact that you have been married for 32 years? 32 years. And how long were you together before that? 4.5 months. Goodness me. Bit of a whirlwind into that. And despite that, 32 years. My kippah is off to you. I live in such admiration of couples who manage the trials and tribulations of year in, year out, and are still like young teenagers holding hands. There you go. What more can you ask for? May you be such a model, not just to your children, but to all those around us who admire the amazing tenacity to be together, to share, to make it through the trials and tribulations, and still to be such an amazing couple. May you go from strength to strength. You know, the first 50 years are the hardest. You're 32 years in, doing well, working on it, that's right. May you go from strength to strength and celebrate many more simchas like this together in community. And we say, Amen and Mazel Tov. For our second Aliyah, Caroline will continue to lane for us, and a different Caroline will come up along with Rina. Yamdu Rachel Sarah bat Baruch v'Dvorah v'Rina bat Avraham v'Sarah shnim la'aliyah laTorah. We are at verse 5, which you'll find in the right-hand column on 264. Verse 5 begins on the 5th line from the bottom. First word. We're just going to point to where we're beginning. A blessing before the Torah. Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher pachad banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Amen. Vayishan, vayachalom shenit, vehine sheva shibalim, olot bechanei echad. Briot uvtuvot vehine shiva shibalim dakot ushtufot kadim zomerot acharehen vetiflaena Hashibalim hadakot et sheva Hashibalim habriot v'hamleot v'ikatz paro v'hine
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Mishavarach Avotenu Abraham, Yitzchak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah. May God, who bless our ancestors, bless each of you as you come here in honor of Shabbat, in honor of Torah, in honor of Chanukah, in honor of Rosh Chodesh, but most of all today, in honor of all the volunteering work that you do, not just here, but also elsewhere. We recognize all the work that you do with WIZO and so many other organizations, and all the laning that you do, and there's so many things that you do within community. And we do appreciate you and we do celebrate you. And may you go from strength to strength and do many, many, many more hours and days and months and years of volunteering into the future. And we say, Amen. And so, this being Shabbat Rosh Chodesh, we have the opportunity, Julian, if you'll join us, to raise this Torah. Because it is Rosh Chodesh, we have 2 Torah scrolls. And so we do Hagbah now. Please stand. And Julian is going to join us to raise the Torah. Come forward. Now you will find that you need a strong left hand at the moment, just because it is in Genesis. וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני ביד משה וזאת התורה אשר שם משה לבני בני Yara lay ray 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 yay lay 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 yay lay 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 yara lay ray lay ray lay ray lay ray lay yay lay 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 yay lay 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 lay. Please be seated. For our third aliyah, we invite Ruja to come and lane for us. This aliyah, as is our tradition, is an aliyah for memory, and we transition from celebration to memory. For those who are here at a time of Shiva Shloshim or the Yartzeit of a loved one, please come forward. This aliyah is for you. Now you will find this section is the special section for Chanukah. It's on page 1072, 1072 in the Plout commentary. Chapter 7, verse 48 and onwards. Bayom Shvi, so it's the left-hand column on 1072, left-hand column at the paragraph break. If you'd just like to point to where we're beginning, if you want to touch where she's pointing. And the blessing before the Torah. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'cha banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Could you hold the bottom of the Torah, please? Thank you. Amen. Bayom hashvi'i
נשיא לפני אפרים, אלישמע בן עמיהוד, קורבנו קרת כסף אחד, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה והשמן למנהג. כף אחד 10 זהב מלאה קטורות, פת אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם, שעיר עזים אחד להטת, ולזבח השלמים בקש 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אלישמע בן עמיהוד. His key and the blessing after the Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chai olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה. May God who bless our ancestors bless each of you as you come today in honor of Shabbat, in honor of Torah, in honor of Chanukah, in honor of Rosh Chodesh, but most importantly in honor of memory of loved ones who are no longer here. And so I invite you to take a moment to think of them and think of some memories. Not that you can ever forget. May these memories bring you strength, bring you joy, bring you strength as you go forward, remembering and cherishing. May the memories of our loved ones always be for a blessing. And we say, Amen. In the presence of Torah, we turn to page 371 to share a moment of prayer for those in need of healing. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. This Shabbat we especially think of Albert Ben Tara, Gabrielle Bat Yitzchak Udevoa, Annette French, Sue Brown, Don Williams, Nisimiona Ben Natan Shmuel Veshali, Or Ben Miriam Beyuval, Glynis Perry, Gabrielle Ben Chaya, Vicky Caffin, Margaret Cockram, Adira Bat Rachel, Bella Magid, Chana Bat Dora, Rosemary Moore, Morris Mark, Douglas Simons, Diana Bliss, Maurice Elijah, Mayor Shalom Ben Rachel, Pam Dean, and Jeffrey Nodelman,
If there are other names you'd like to add to this list, please do so as I look around the room. Second Hagbah, we invite Eric to raise the Torah for us. Please rise. Vezot HaTorah asher sam Moshe ibnei bnei Israel al pi Adonai beyad Moshe. Vezot HaTorah asher sam Moshe ibnei bnei Israel al pi Adonai beyad Moshe. Please be seated. The Haftarah for this morning is for the first Shabbat in Chanukah. We only have one Shabbat in Chanukah this year, so this is our Chanukah Haftarah. It's on page 1645. 1645. It's from the prophet Zechariah, who was delivering his prophecies at the end of the period of the Babylonian exile, and as the people returned to the land of Israel, Judea, and they were given permission to rebuild the temple in Jerusalem by their new rulers, the Persians. And this reading describes the future temple. So it's part of our Messianic tradition. And what we have in our particular selection here is a description of the menorah, which would be placed within the restored temple. It's a very mystical kind of prophecy, and it contains the very well-known words, "Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord," as a reminder to the people that it's only through God's redemptive will that they've been restored to the land. By the way, this is shortened from the traditional reading, which contains a lot of really good material about the priesthood as well, and different roles within the social order. But we only have chapter 4 here in our book. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachal b'neviim tovim v'ratza b'divreihem הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת צדק. וישוב המלאך הדובר בי ויראני כאיש
איש אשר יאור משנתו. ויאמר אלי מה אתה רואה? ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולח על ראשך ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושניים זיתים עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה ויען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור מה אלך אדוני ויען המלאך הדובר בי ויאמר אלי הלא ידעת מה המה אלה ואומר לא אדוני ויען ויאמר אלי לאמור זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות מעתה הר הגדול לפני זרובבל למישור והוציא את האבן הראשה תשועות חן חן לך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yashikoach. And so we invite the Torah to join us, and we rise as we turn to the prayers for our country and for the state of Israel. We are on page 377 in our prayer books. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גבורתנו, הגן עליה באמרת חסדך, ופרוס עליה צוחת שלומך, שלח אורך ונותנך לראשיה, שעריה ויועציה. ודקנס ועצה טובה מלפניך, שנתת שלום בארץ, שמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. And the prayer for the country. Let us bless our country of Australia and all its people. Let us have dreams in this historic land of dreamers. Let the hot winds from the desert fire our imagination. Let the red soil of the plains keep us rooted to the things that matter. Let the waters of our rivers, lakes and oceans flow into our hearts, giving us depth and understanding. Keep our eyes open to the beauty of this land. May we strive to keep its beauty present and strong.
Help us remember those who have lived in this land before us and those who have made it their home in more recent times. May we never be lazy in the work of peace. May we honour those who've died in defence of our ideals. Grant our leaders wisdom and forbearance. May they lead with justice and compassion. Let our compassion be like the encompassing coastlines of our continent. May acceptance, kindness and peace live steadily within this ancient and enduring land. Amen. Amen. We return the Torah to the Ark on page 374. 374. Ya Hallelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Hodu al eretz v'shamayim, vayarem ve'amor, tehila lechol hasidav, livnei Yisrael am kerovo. Alleluia, Alleluia, ki lekach tov natati lahem, dorati ahat hazu, eis chaim hi lemachatzichim ba, v'tomachecha me'ushar, derachecha darchei noam, v'chol nativotecha shalom. Hashivenu Adonai elecha benasura, Kadesh Yameinu kekedem, Kadesh Yameinu kekedem. Please be seated. And it gives me great pleasure to invite the President of the congregation to share a drush on this Chanukah, also the chair of our ritual committee, so it seems apropos this Vice President, yes, did I say President? Vice President. Vice President. And the chair of our ritual committee to share a drush this Shabbat. Apologies in advance. For some of you, I may be putting your head in a spin as I twirl Chanukah around just a bit and unravel the story behind the story of Chanukah and its link to this week's Haftarah reading. I was a student of Mount Scopus College for 9 years, from grade 4 through to year 12. During that time, I often felt I was the only one really interested in learning Hebrew and biblical stories. Very tough gig for the teachers, I'm sure. As an adult, some 40 years later, I'm relearning those stories that I learned as a child. I'm reintroduced to characters who I grew up thinking were heroes, only to find that they had a dark side, perhaps clandestine, perhaps evil. I've discovered the events didn't quite happen in the fairy tale style taught to a child, that things were not as I thought they were. In around 168 BCE, King Antiochus Epiphanes IV, ruler of the kingdom of Syria, whose father had been tolerant, if not kind, to the Jews of the time, was not a kind man, and decreed that all people of his vast kingdom should be the same. Same religion, same culture, worship the same gods. Antiochus came to the sacred temple of the Jews in Jerusalem, vandalised it, erected an idol, desecrated it with pig's blood, and renamed it in honour of the Greek god Zeus. He then decreed that death would be the punishment for those who chose to study Torah, to keep the Shabbat, and to circumcise their newborn boys. Syrian overseers
and soldiers were sent throughout Judea to force idol worship on the Jewish inhabitants. On arrival at Modin, a Jewish messenger and a Syrian representative of the king approached the religious leader Mattathias, insisting that he sacrifice a pig on a pagan altar. Mattathias refused, and he killed both the Jew and the Syrian. Mattathias, head of the Maccabee family, fled with his 5 sons, Jonathan, Simon, Judah, Eleazar, and Johamin, and their wives and children, to the surrounding wilderness, where they were joined by other rebels. With son Judah acting as chief strategist and leader of the resistance, the rebellion was strong, and 3 years later to the day, on the 25th of Kislev, 165 BCE, the Maccabees cleared the way back to the Temple Mount. They reclaimed the temple, cleaning it, dismantling the defiled altar, creating a new altar, rekindling the Ner Tamid, and re-establishing Jewish worship. End of story. And for some time, Chanukah was celebrated as a military victory, perhaps in the way that we celebrate the heroes of war on Anzac Day in Australia, or the establishment of the State of Israel. Yom Ha'atzmaut, Israel's Independence Day. The defeat of Antiochus's Syrian armies and their Hellenist supporters. It was celebrated for 8 days, by the way, because on returning to the temple, the people wanted to celebrate Sukkot, which they had not been able to do during the military campaign. But wait a minute, you might say. What happened to the Ness, the miracle? The miracle of the story of the oil. The oil that lasted 8 days. Well, here's the thing. In the story of Chanukah, in the book of Maccabees, there is no miracle. There is no oil. I know I learnt about it at school, so it must be right, yeah? But no oil. And just when you think you'll just turn around and grab your Tanakh to check, sorry folks, actually the book of Maccabees is not in the Tanakh. The Tanakh, the books of Torah, Nevi'im and Ketuvim, Torah, prophets and writings, does not contain the book of Maccabees. The rabbis who compiled the Tanakh around the end of the 1st century CE decided not to include it. Other rabbis working on texts in Egypt, however, did include the book of Maccabees in the Sefarim Hitzonim, Hebrew for the external books, also known by the Greek term Apocrypha, meaning the book of hidden texts, with other books not included in the Tanakh. The fact that the book of Maccabees isn't in the Tanakh and is hidden elsewhere is very interesting. Some say that it was hidden from the Romans because the Jews hadn't had good results in war between the destruction of the First Temple in 70 CE through to the Bar Kokhba times of defeat of 135 CE. There was concern that celebrating the victory of the Maccabees could backfire with Roman reprisals, reignite hostilities, and bring down harsher restrictions by the Romans. The story behind the holiday showed off the military strength of the Jews who didn't want to push their luck. Perhaps the rabbis at this stage were trying to make the holiday disappear altogether. Nonetheless, the book of Maccabees did make it into the Catholic and Orthodox Christian canon, which gave me the opportunity to read through it and check about that oil thing, and no oil. So here we have a hidden story without a miracle about a mighty family and long-standing military campaign. And in the meantime, you're still wondering, I'm sure, if there is no miracle of oil in the book of Maccabees, where and when did the oil come into the story? It takes about 500 years. So 500 years later, the Talmudic rabbis of the time documented a reimagined holiday, bringing divine intervention into the story.
The rabbis had little regard for the Hasmonean dynasty, the descendants of the Maccabees. The Hasmoneans had hijacked the priesthood belonging to the descendants of Zadok, one of the high priests during King David's time, and stole the king's lineage, which had been destined for the descendants of King David. In addition, the Hasmoneans combined priesthood with kinship, which nullified the distinction between religion and political power. The Hasmoneans became the Jewish Hellenists, the very type that the Maccabees had fought against years earlier. So here we are, 600 years later, and the rabbis of the Talmud, whose job it was to clarify the legal and ritual requirements, taught. On the 25th of Kislev begin the 8 days of Chanukah, on which lamentation for the dead and fasting are forbidden. For when the Greeks entered the temple, they defiled all the oils in it. And when the Hasmonean dynasty prevailed over them and defeated them, they searched and found only one bottle of oil sealed by the high priest. It contained only enough for one day's lighting. Yet a miracle was brought about with it, and they lit with that oil for 8 days. The following year, they were established as a festival with Hallel prayers of praise and thanksgiving, and that is from Shabbat 21b, the Talmud. The rabbis needed to transform the story so that they could support the annual celebration of the holiday as a religious festival by removing the emphasis from the military prowess of the Maccabees to divine intervention. The book of Maccabees does mention God in as far as the people prayed to God and asked for help with their military campaigns, but God until now had not had an active role in the story. And so the story became the miracle of the oil. The small vessel of oil had just enough oil for the Ner Tamid to be lit for one night. A messenger was sent to retrieve more oil. The messenger took 8 days to return. The oil in the small vessel lasted 8 days. The oil lasting was determined as a miracle. Enter, stage left, God. 16th century Rabbi Judah Loew, known as the Maharal of Prague, teacher, rabbi, Talmudic scholar, Jewish mystic and philosopher, said of Chanukah that the festival celebrates the victory over the Greeks. However, the war was not won by might and heroism, but rather due to divine intervention. The miracle for which we light the menorah to show that the entire story was the result of divine intervention, that is, the war as well as the oil. And then to overtly emphasise God's role, the Haftarah, beautifully read today by Rabbi Morgan, that was chosen to read at this time is Zechariah 4:7, the rededication of the Second Temple, with its dream culminating in not by might, not by power, but by my Spirit, implying that God had a major role in the whole story, becoming responsible for the military success of the Maccabees being triumphant and returning the temple to the Jews. Now, it could be argued that the minimisation of the Maccabees' role was not particularly successful, given the dominance of the Maccabee name last century and continuing this century in the everyday lives of Jewish people around the world. In 1929, the Maccabee Youth Movement was established. In 1940, Maccabee Shacharit Briut, a health organisation, was established in Israel and has been functioning ever since, now one of the 4 major health organisations in Israel. In 1948, one of the military operations to secure Jerusalem was called Operation Maccabee. In 1968, Maccabee beer was first brewed in Israel and is now available in many countries around the world. Throughout the world, the Maccabi name has represented those striving for dominance in their sporting endeavours through Maccabi sporting teams and events. The Maccabees represent strength in many ways in Jewish life.
The Hanukkah story has many themes relevant to individuals and to the Jewish people. Jewish valour, our ability to come through against all odds, refusal to submit to the religious demands of an empire practising idolatry. Why did I say adultery? The struggle of assimilation and loss of Jewish identity, the fight for Jewish political autonomy and self-determination. On a personal level, the purification and rededication of the temple can encourage us to rededicate ourselves, to keep the flame of Judaism alive through religion, culture, and peoplehood for our own generation and those to come. Ultimately, we find today that the Festival of Light encourages us to bring light to all aspects of our lives, of the world, signifying that each spark, when added to the one next to it, can create a beautiful, purposeful force of light and strength. In the very last words of the Haftarah, as we've heard, there is clarity. A lot more than strength and power is needed to cause positive outcomes. We need God's Spirit, the spark of divinity that's within us all. Chanukah Sameach and Shabbat Shalom. Thank you, Judy. Kol hakavod. And we'll return to our concluding prayers with the Aleinu. Please rise on page 586. 586. לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונה. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומולים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We remain standing for a few more moments as we think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. This Shabbat we especially think of those in the period of Shiva of Adam, Simon and Diana Bliss, and those in the period of Shloshim, Esmat Hakim, Robert Klepner, Rachel Leiser, Merrill Rood and Eric Taft. In addition to these, we think of the yahrzeits that fall on this Shabbat. We think of Sylvia Angel, Emery Ballant, Barbara Biggio, Eugenia Birnbaum, Minnie Bronson, Raymond Cohen, Eric Eisinger, Erwin Eisfelder, Rabbi Michael Elton, Henrik Feibusiak, Meetek Gringlas, Edna Jacobs, Lillian James, Israel Jedvab, Jacob Levy, Luca Michali, Anne Newson, Regina Kay, Renee Lipton, Victor Nathan, Harry Siegel, Zelda Silver, and Claire Solomon. If there are other names you would like to add to this list, please do so as I look around the room. Devant les personnes
Zichronam livracha, may their memories truly be for a blessing as we turn to the words of Kaddish Yatom on page 598. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, v'agalau v'zman karib v'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevorach leolam u'lalmaya, yitvarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei likudesha v'richu, leila min kal birchata v'shirata, tushvechata v'nechemata, Ta'amiran b'alma v'imru amen. Yehei shlam Rabbah min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, u'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel, and to all of humanity. And we say, Amen. Please be seated as our Vice President Joanne will share a few messages from the Board of Governors. Sameach, Chag Chanukah Sameach, and a very warm welcome to our visitors and friends, and a welcome to those regulars who like to be welcomed and acknowledged, and to those who don't like to be welcomed and acknowledged. I'm very pleased to see you. You're not welcome or acknowledged. I am very pleased to see you all. Thank you, Judy, for a thoroughly interesting and inspiring drush, and to let us all turn things on its head and see things differently. I know I learned about the miracle of oil from Rabbi Levi. A few announcements. Chanukah Next Door. Next Door is our group in their 20s and 30s, so you might like to pass this message on to your family and friends in that age bracket. They are having celebrations, 8th night Chanukah with fish and chips in Elmer Park, 7 p.m. There will be casual lawn games as well as the Savivon Dreidel tournament, and there is more information on their Facebook page. Should you be lucky enough to be in Red Hill over the next 4 Friday nights, please pop in for pop-up Shabbat. Diarise Pride Shabbat on the 31st of January. We will be hosting pre-Shabbat drinks at 5:15 and then services begin at 6:15. Thank you to Cantalalum and your wonderful ensemble musical team for the most enjoyable morning. About 5 years ago, the past presidents donated a donut making machine to TBI, and we have been enjoying donuts ever since on many occasions, not just Hanukkah. Thank you very much to Rhonda, who has made an abundance of donuts for us both last night and tonight. No one leaves until every donut is eaten. If anybody would like to learn how to make the donuts, that would be most welcome. So please just approach myself or Rhonda and we'll teach you how to cook with oil. The other Rhonda. The other Rhonda, the Rhonda that's in the kitchen. My donuts did not work. And thank you very much for our Shamashim, Dot and Jackie this morning. Please join us for Kiddush after the final song. You do know that the miracle of Hanukkah is that there's no calories in the donuts. Truly. Because it's the hole in the middle. Is that? That's why. That's why. So I had a sheet up here which I was going to share with people, but I don't think I will. So we will conclude with the words of Ma'oth Tzur, which you'll find on page 634, 634. So 669 apparently. Ma'oth Tzur Yeshuati Lecha na'el leshabeach Tikon beit tefilati V'sham toda nezabeach Letachim marbeach Mitzaram nabeach Az egmor b'shir mizmor Chanukah hamizbeach Az egmor b'shir mizmor Chanukah hamizbeach. And just before we go into the Sloan Hall, I thought I'd share with you one of the Hanukkah songs that I like to sing with family and friends. It goes a bit like, on the first night of Hanukkah, my true love gave to me lox, bagels, and some cream cheese. On the second night of Hanukkah, my true love gave... I'm going to just go forward. On the 8th night of Hanukkah, my true love gave to me, because tonight's the 7th, tomorrow. So,
8 Alka-Seltzer, 7 Noodle Kugel, 6 pickled herrings, 5 bowls of chicken soup, 4 potato latkes, 3 pounds of corned beef, 2 kosher pickles and lox, bagels and some cream cheese. From the sublime to the ridiculous, I wish you all Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Sameach, Chanukah Sameach, and if you'll come next door, we will eat some donuts, some sufganiyot, perhaps some latkes, and share in Chanukah pleasures. If you'll come next door, we'll begin with Kiddush and Motzi. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי 6 ימים מסע אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש על כן ברך את יום השבת והתקדשהו סברים ארנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. Shabbat Shalom and Betavon. Shabbat Shalom. I get Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.